we are Ejina Aha Plant Radio 100.1 FM Kumase Asokwa Pentecost House. We are Akan Kasi Ena Ebraso Samide Bromidi Ene Ohineba Nyako. Kasi mo ena se ni enfema Ohinere Spices na fe so Ohinere non-dairy pardon milk. One madama ene ma aduane eyede. Entu kodidi baby a na se aduane kase na kama. Oda ya bomodia na ye konkonse ni kakra na de bisa. Asama ye beka ne se Ohinere ne de eyeye. Ohinere eno enema aduane eyede ya no apebe ede agu ofie ene wie adwempa hene kofimensa ene bomachidom ede free eye kase dem honomo sa ensonso na ko technical room honomo a Seke okay wano ene edabrafi wano na streaming live on Facebook ede mame na menso amatana se de bromidi ene ohene ba nyako na kase ni mo ensem no dia ebeto dwano ebi ene say Bosumi November Bosumi the Church of Pentecost the see one more as aggressive evangelism yen koka asempa no asempa tre Bosumi aye de si wo Pastor Emmanuel you be wase ya koka nyame asem ama yemfa ehu ani suro eni enim ehu ehia so be hu Bible ni mu asem nyina free Genesis edikosi eye Revelation anase Moses hu be dikan na de akwa kosi Yohana di sema sana watimi aka nyame asem asakira foforo kakra na wunim no ene wankasa wabrabo no fa ye emfanto ho One more were poetry and cocoa ewo omaimo echrese and cocoa kitinkiti wonu susi se eye dwumade papa nanso ase aban ayi wonum ayi pamu na enoso so aban no anamsifo agasa ede afa ho wo chrese ukopie mo ewo sunyane ane ne mpotemu a ekosi abusu ye nyane tofo na eno enoso afo a wono so ehwe eye kuaye ensem so mekire agric minister onunyafo rekopoko echrese ansana aban betimi ato enuane a ene ababoroso eniama aboroso na nke ya kra ide ase ne hia be 500 million Ghana cedis SMP ana eka ho amata se ne wi e de bro se original ye akan kase ye nane ye ho ne enye ya boafo wono nkrato ye de kase ne ntwemu ebeto awo so enche Midofo a minu ho agro na say die waduane ne da no ayesronko ani omura Ohinere spices abefi aduane de ayesronko Ohinere chicken seasoning se wo tutu wo chi ana wo ye akokɔ nam ho bobia fakakra sum froye no Ohinere stew seasoning be manageta jollof no Ohinere jollof seasoning ma hwam ni odew mu odew fried rice no kra die Ohinere fried rice seasoning Emma me free Freddy aponchin kakra no me de Ohinere go seasoning na ye asam na se mira Ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke eka anunsu ye de aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa Ohinere spices abama yen aduane no aye de efrise ni die ne nso aye de Ohinere spices denye e wo dwa hodromu etofon for 020 780 5398 and 0244 525908 FDA agi edwedien kratoi atom Hafei yemfa kase ne nchiremu yemfa ento so yensha safe free nyamesem emu bosumi ye November bosumi the Church of Pentecost the see one mo se asempa tra bosumi enti yenko na yenko ka asempa na ego entel na enra PIWC asokwa asoriden Pastor Emmanuel Paisechi Rebi wono ena edi nyame asem ebaye na ne nkasa ye no che se wo go entel dwumadi anase nyame asem ka wo ka asem edi a kire afoforo no na dodo no se eye dempa dwuma bi dempa was it who be bia or Bible nimsa so kwa ko sheni pay o kwa ko preach chara so ko kanya miasam enti wo so who de free ye Moses who me dikan Genesis dikosi Yohana disem Revelation o sedabi kakra na winim no asem no wan kasa obabaji nyame ediye no de na wonso so aye de ma o abrabom nsakraye ben fa eno enso fa ye emfanto Pastor Irebi nene eni. We should not let anything be a hindrance. Your testimony, apart from the words, your actions, or your conduct, apart from your conversations, you have your testimony. Sometimes we feel like we should know the Bible from Genesis to Revelation. But you see, tell them that this is what Jesus has done for me. In 1 minute, you can preach the gospel. I was this way. I was a drunkard. Sometimes I will be found in the gutters. Maybe another one's testimony will be, I was born in church, but
but I really didn't know Jesus. I was always walking in fear, and I was always walking under guilt until that day that I heard the gospel. And since that time that I believed in Jesus, that fear is no more. That guilt, I don't feel it any longer. That lifestyle, when I meet that sin, I feel nauseatic. Then you share your testimony for the person to know. Say, oh, once I believe in Jesus, I can also become a transformed being. Anye bia wonso beji Yesu di ye no sakraye bi aba wa brabo mo fa eno so fa kire afoforo Pastor Emmanuel Iribi. Yenko eye sunyane ene na mpotemo na ekopie mo ho no mo a wono mo a eye enkokọ eye poultry farmers na ebo bran wo chese be se bosumi ensie ni kosua one munyatofo kosua na buso ma one mo po chese ama ebi mo hokrampa wode chiche ebi se atofo emma enu nti adwuma no so kwa na ekofom enam so me bi kra chese one mo adwuma efo kra no wasan apamu bi ama one mo ekofi sei ena adwuma efo na se one mo a eye enkokọ poultry farmers a one mo ewo sunyane ne potemo ede eto ensentrofo enim. We have egg louts, and then farmers are finding it difficult to be able to sell eggs. Although we have reduced the price very significantly, but still we are having challenges, and some of them we have to lay off workers. That will be causing unemployment, and also a whole lot. All of us has, dumped huge volume of eggs that has gone bad, and there are some that we don't have means of, selling them, and so possibly they are also going to go bad. So, as they pleading, we believe it will be good if the government can come to our aid. We are at the point of getting rid of our workers, and we are disposing of our beds because now we can't get buyers for our eggs. And then, as my brother just said, we are now about to dispose of the eggs because the shell life of the egg is so short that the ones that we have are already not sold. And the beds, we can't tell the beds to wait for buyers to come before they keep laying. Aya semo dia wankasa wono kra no wonton wie wonso wontimi nso sebio emia nkukoi wono moto se he dia me wono menton wie ntima monsa ntubim na to no monso nso tugum ti ade na ayeden na okopie mo e wo hono mo vice president de masunyane poultry farmers association owura Johnson yeboa esre aban se aban no ontu ne na emfensim no onya hu bibi esanse nyesa wono monso nso wono ma ho ka dwam wo so wonim de aban eye ma akuafo an wono ma aburo esei wono ma tomato so fra aban baba to ya na aban gina mu enti wo mo so wono mo kosua na aban entu ho na mo bi. We are very much aware when the maize growers were crying for support. We heard the minister coming out to say that they have given some money out, about $100 million for the buffer stock to go and purchase all the excess maize. So we just want to plead with the government of the day that they should come and pick the eggs, else we are just burying the eggs. Na eno vice president de ma poultry farmers association sunyane eno no na anopai minister a wono ehwe kuaye ensem so minister for agric Owura Eric Opoku na nkasa ye ebra wono so ede ensem etudwa no pai ewo kasafidi bako wo enkranso no woche say aban ne ebo ne homoden say omtentem anase ni monimi obetimi etu na mombia enka yebetimi enya buffer stock anase yebetimi atre aban betimi atre na kwaban mu said ye be ya enuane a abuso wono mo a ne braso na aba nka aban betimi akora no yebetimi atwe bi anase aban betimi atobi na nka wode akwakosie na nka ho kwa atwe a ye no nso ede apie na ansa na aban betimi edi sa adwuma nyina na aban be hia Ghana no anye bi abe 500 million Ghana cedis no se no krampo no aban na eguso na ne nyina no ene se aban na ebetua na mombi se de be ya enka enuane ne bo betimi agina faako na nka enuane na eho ekwa atwe ne bo enye den na nka aban betimi so atobi ede esie anaso betimi atobi ede egu honomo Yantina kuya yeni mukakra na fe yenkopie mo nso ewo atifi mantem enkokọ kitenkete na wotwetwa mu ene no nso ononyamfo rekopoku ya che se ye de application forms ne ko ye district a obi abetimi akọ register na ne kokopie mo ewo ye won nso so a wo yen ye enkokọ poultry farmers ya nan so a national chairman edema won me wura George Dasa wo say when mi say aban agina tu a wo tu anase sa policy ye ade a ye pa
ebeboa pa nanso wo mo ankasa owo eyesa adwuma mu se enkokɔ yɛn no asa aban no eyi wo mo asinchi won mo enim ho hwe kra won mo nte ho mpopo ya se aban no ye atwa ade afa wo machi nanso won mo so kra na nke ka wonum ewo ehu enimdie we yi Owura George wono na eye national chairman Nedema Poultry Farmers Association. To the best of my knowledge, I myself have not been privy to a lot of information. You can recently, the Western Regional Chairman and his members even had a press conference to say that they've not been involved. In fact, at the national level, we have not been involved at all. And like as I indicated earlier, we are trying our best to see how we can meet with the minister. But I want to confirm that nationally we've not been involved. So, and as my regional chairman stated, it's true. Other regions also confirmed that they've not been involved in this whole all-important policy. My advice to government is that we should come out with a strategic policy direction for the poultry sector in this country, so that any government that comes on board will follow through it, or else we'll always be doing back and forth. But if we are able to have a legislation or a policy framework for the poultry sector in this country, it will help us move forward. So my advice to government is that let us go to the drawing table, sit together, discuss the issues so that we can have a legislation, a bill sent to Parliament, pass into law concerning the poultry sector, and it's going to help us a lot. Na Owura Razak Abdul wono Northern Regional Chairman Nedema Poultry Farmers Association yi wono so edibe AP so si free national ne about region omo so wono ewo atifi mantem ho no wo hu se asaban na wono ayipemu yi wono to twene kra ewo nkokɔ nketenkete policy mu anase program mu nanso wono na ewo ehunim dia wo kyese aban enkai wono sanse wono ogina emu edada. As poultry farmers, we are the actors and the people doing poultry production on the ground. So it clearly means that if we are not included in this, I know this policy is a very good initiative by the SNC President of the Republic. But then I think what they are not doing right is the fact that they didn't engage us. So you see, it means that if we are going to do, this project has a life cycle. And I know currently they are in the initiation stage. If we are not included, we don't know who they are targeting or who the beneficiaries are going to be like. And so I don't know, how do they, people that do not have that basic knowledge in this area, how do you expect them to take care of the best? How do you expect them to sustain it? And so as policy holders, I think it is important, and I'm proposing to the government, at least if they can, I know the project has started, maybe it's currently at the initiation stage, and I know as a project life cycle, at every stage of its implementation, they should try hard to engage we as stakeholders. Na Northern Regional Chairman Nedema Poultry Farmers Association na Owura Isa Abubakari wono Northern Regional Animal Production Officer ewo Ministry of Agric. Owura Isa echrese enyesa aban ayi se kuafo wonum etotwene na emom no bi dwumadie bi aban ebedie no odi firi soro ho na eba enti ye ne wonum a wonum ahuwom no ye no mo kasa mako enti samre efiri national adu regional enti akuafo wonum aye nkokɔ wonum nyantobo ase ye free regional pa ye beti ase district na fedie ya ba local enti obi a wono udi wo ye nkokɔ yi bi dada anase nyina no aban no enemu ebedi ensa wo so ntinye se yeyi wonum etotwene. Most of the planning stage is done at the national level before they will now trickle down the information to us at the regional level. So currently at the regional level, we have successfully compiled the service provider list. Those that will be putting the best after the 4 weeks. We have successfully compiled it and then submitted it to the national level. So at this stage at the region, that's where we have reached. And farmers shouldn't be panicked. They are not left out. We have not gotten to them yet because everything is done from the region, step by step, from the planning stage at the national level to the regional level. Then it will not trickle down to the district level and then to the community level. So farmers shouldn't be afraid of anything
of losing anything. There's nothing to lose. They should become, as we are there for them. We are there for them. So they should become, we will certainly get to them, get to their stage. So from the regional to the district, then to the community level. So there's no cause of alarm. Na just ehu bi eni mo bia emuhu mo bibia ensuro sanse aban no ene wonom edinsa woso eba hefiri soro honom na eba na kratai no sonso enra eba abonten efri Ghanaian PhD cohort wonom ewo UK wonom efri enchen eneba sankrofo kire se wonom ye nkrofo bi a wonom enya eye scholarship ana sense echi baby se wonom kosua de enkoji PhD enfa enfri eye English broni krom emfa emra na wonom adisua wonom esua no che se be say 48 month eni na yes 48 month ni yekeka na che se wonom ka ko emfie nan sika ema sika wo se aban e de koma wonom ema enti se adisuafo kire se afede wo ho akire wo yie pa ebi kra kire se dan wonom titim kra ye tutu wo mo ye tu bi mo afiri mo san se wonom ni sika wo de betua edan ka ebi mo so kire se ye de wonom akwa gina se nia bia kra a ye twe wonom se wonom abumra so emra ha ni se da ho no wonom entimi eni so ni nyina eye wonom ho kira wonom enam san se sika wo sa ban e de bre wonom no sika na emma wo se aban no ebre wonom nipa bakono ebi eje 1023 pounds and edikosi 1200 pounds just abosumi bia we any sika was aban de koma wonum na sika na entimi nkoye enko nintino wonum eho akire won pa ama kakra na wo mo no so no wonum yusu ama no so so asa ama ene eja egu wonum che mo ahwe yi asukuru no ebi ejai ebi so ahwe yi bepa mo wonum e de afri sukuru no mu a wo che se Ghana ban wote wo monka wasrada bra na beboa wonum Yamongwa MPP amanyuko no na tena ye na opani ye wa hono etu franka edema amanyuko no afempinu ene aduno enan abatomo no ono anso kane no ye omampani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wase wotete onam wotete ebi se stranger oho osida bi ono onye oho MPP mu onye oho kra oyobi a waba besum amanyuko no watena mu ache asumpa enti se ka amanyuko kuma ene womo a wonom sebe yaya mama nafia wode bomu bia yenchi yeyi a wono so oka ho bi Nkrofobi omunenam omose Dr. Bawumia oba daben na ono ye ne ba ya se ombeye akoa na wewie ne juma enti onko omo amokasa asem no omunti ye party abakosem ase unim ye party abakosem a ubehu se Ghana hanyina yenyina ye ba different tribes ene ebe hihye saakoyi a ye woyi ubehu se Gans adangbefo ewo ho Muslim Association Party ewo ho Ashanti ewo ho Northern People's Party ewo ho Ninyina eba kabomu to form the United Party ye koi efrimu ebaye na SD Dombo ena oye the leader, the chairman of the Northern People's Party. Nami Papa Mumuni Bawumia only vice chairman to SD Dombo in the Northern People's Party. Enti Usha Mabeye Party running mate 8 years in opposition. Mabeye vice president 8 years our party mo. Na Ubia Sudi Adansi say I've been the most impactful vice president in the history of Ghana. Nama Beye presidential candidate so akaho. Masevi party the last 17 years. And then nipa see me ho. Menyo ho se de osibo bosi ifiri ni papa babe party chairman ni de keka wonyina ebisi wo yo se da bi Dr. Bawumia so wo nyo ho wo bi a wasoma manyuku watu ani dius na wase ba bi aduro MPP manyuku no yenkambom ni yenya adwuma na yenya entity mu na ohwe saa kasa yi a emboa ye party mu party be ye kese a gise enya nipa ebeka ho ba wo nipa na o pam mu a obetimi amaka party aye kese party no matter why ofri obetimi aye kotokolini mampusini sefini eveni ogwani sisala dagati wala bumoba chokosi ko
obia no matter where you come from ubetumi lead new patriotic party akoye president of the Republic of Ghana. Enti saa ni asema omoka no emfa nkabom embra ye emba yetem ye hia nkabom ewo Ghana ha eno na edi asomdwe emba kasa yi eye kasa edi mpaipai mo eba ye mpesa kasa yi ewo party mo. We Owura Bawumia, Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia, wano ena ekasei. Na sticker dinya dodona ede from Rashibijania wo inshaya so Dr. Stephen Amwa. Wase se bana manyosimu wano siekasa lobby na nase ahoshishe na fe ye kwako pe nimpa anase o kwako yenhwehwe nimu akwako pe post akwako lobby de kan lobby no wase ono nisa gidi bia wo musa ose eba na manyosem krade enke nyina ye adwuma bom sadia football ye bo wo bobre na kire sadia ye rubeka ho anase nka ye first level ye rubeka no sa na manyosem so tie enti sa uyi we na ye ni ye na wo sumi ye na wo adwuma bia pepe e de bembem ene lobby politics no and now we are called do a huntro now we are mafia work near call lobby and I say lobby. I don't believe in lobbying for position. Maybe you can send your CV and other things, but we should find those. Look, you may have the best players in the world. If you don't configure your team well, teamwork, who can play what best? What can we do? And prioritizing your decision processes and your objectives and your goals. They are in a bantam. Well, your friend sticker. One name Rashid Johnny for war in Shayeso, Dr. Stephen Amwa, Nene and Yati, no Nafe Yemoshi, not Yemfa, in Roma, Ye Cocopiemo, Ewa, after yet Mantem, A34, Atokrum, Yakochu Atokruma, or man for one which I say, Suku Dine Pa, and why ye dear one Suku Dine watches was Shazing Kusidamo 2011. Ya jadi ashimrum suku dan no enke boso mpo enso to fra boy na sunyina na hw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 
say we bo say nsuo to enti eduru ba bia say omutimi ko school anpa be say nonso 7 hwe be acha betimi abobe say 12 no mapon 12 no kredu ba bia mo ni nyina ene say ensuo mu na omutimi pon awia no ano ye den so bro so eno so omu etimi epon na yenti awofo binom wonom asem sansania suku dana yenintinu ama school for bebre asasa omochi eko teacher for so ba on be hwa eha ye kama enso no mo san wochi enti ye be stress on be boyen yesuku hu ehia ye pa wo be hwa yesuku di aye kura wo se man free baby embe school hanka enya de obeba Nora Francis Coleman no PTA chairman wano so edibi episo wase baby edru no wasre ohia moa teacher for ebeba teacher for bomu se o kakuro yin kefe baby eden keye na susuku ni bobre no enye no won mo cycle adesua enkoye into wasre mini PTA chairman I school ha na no kwanya me asem ni wo hwe ye school no a to be ye osun ani ajoro adima yen nso mra pepepe no school for upon tamunsu yon no school for upon and from our school down no se wo that ajoro bi kura se nya me na bua ya school for nya ye hu nia ye be ka fa ho ati yesre DC ni mpelefo se amoba bua yen wasre DC ne mpanifo se wonom emremu na womra meboa na wohene a wono nso wo krom honomo ye Nana Thomas wono nso esre ye se mpanifo DC ene assembly no monka mumu na momra meboa wonom wo ekwanese nyina eso esanse ba bia wonom suku dan no ba bia dru no enso ni kura nya nika ensusuku ye no ane emofrei wonom edachi a oyifiri mu a eno nso enye ye we eye Nana Thomas Club Mega baby ankwala no ko school no yesi no emfe apem oha ani du ba ko no emu na no kwasem ni school no baby adu no ye hia mo akase me kasa yi eso apa enam se school no ahoden ewo fam nti eso paaye no ya bo school nkwala ni nyina no ewo dan mienu pemu a wo ko school emprempe ne na etwam de teacher fo ba wontena na no yara wasade ba ko bai ono so yese okwa ba na no ne kasem no in fact me amitu anamo ene no kwa kasai aso be ya aso onye sese mi hu ni gina bia enti yesere mo kwa ye moa
wɔsrɛ sɛ yɛnhwɛ na yɛntimi ɛnkɔ wɔnom ɛmmoa wei ɛyɛ ɔhene abɔno ɛwɔ ɛyɛ twifo atokrom ɛno no wɔno ɛne ɛna yɛteyɛ no ma yɛnkɔ wie ɛyɛ afisɛm kaseɛ nɛn na yɛka sɛ amuntum yareɛ ebi mo ɛfrɛ no ɛyɛ mununkum ebi sɛ amuntum ɛnyɛ yareɛ na kɔyɛ sɛ woda hɔ a na akyekyere wo na kyɛ sɛ wontimi ɛnkeka wo ho hwee ansa ne yɛne dɔkita ni ɛkasa yɛ no yɛne ɔmanfoɔ binom ɛkasa yɛ ma wɔnom akyerɛ deɛ wɔnim ɛde fa amuntum ɛho sɛ ɛyɛ honhom mu yareɛ anaasɛ ɛyɛ yareɛ bi anaasɛ honhom adeɛ no yɛntie ɛberɛ a adwempa hene ɛne ɔmanfoɔ bi atwitwe ɛho ɛnkɔmmɔ Muntum no yare udana so one day ya etumi chill. Oh me sorry no me ntumi sorry but me mia me ho sa na me sorry but me dana me sorry no me chia me ho tu baby fufuro no ejaye me nim se wan ye obi amana mpem a obewu but me nim se etumi kuma na enkum mintim niema a edepa no so ye lack of sleep so wontumi nda e na tu wonna no so nsisi so a e bia ende wada 2 hours e china 3 hours na esa nioma no ena ya edepa enti sade no enye demon anaasɛ enye honhom bi ɛyɛ nneɛma bi a ɛtɔkyema wɔ yakwan mu a de saa nneɛma no ba enti sade no deɛ me nso sɛ ɛyɛ spiritual adeɛ no menim sɛ ebi a woda no akyi a ebi mu sɛ ɛyɛ ananse ba me no ɛnyɛ ananse ma me ɛyɛ spiritual thing ɛna second so no ebi mu nso sɛ ɛfiewura bɛtafrɛ wɔ ano a na ɛyɛ saba ɛnyɛ no pɛ ɛyɛ spiritual yɛayɛ me ma mekyikyia na meka jesus so metim saa na me nso baba me sɛ yesu mogya nka w'anim nti me deɛ mehwɛ sɛ yɛ spiritual thing na ɛnyɛ sɛ yɛ yareɛ bi sɛ yɛ yareɛ deɛ ana dɔktafoɔ no mma yɛhu yareɛ korɔ no nto no yɛ adeɛ a honhom a ɛtwa mu anadwo wobɛtumi ne obi ada hɔ nom a ebi bɛtumi akye no sɛ woamfa wo ho anka no a nnipa no bɛtumi awu ɛna yɛ nnuanom a ɔmoda bridge ase ne adeadeɛ ɛyɛ honhom a ɛtwa mu nti ntimi sra wɔ mo saa mmerɛ no ɔmadeda ahomahyɛ no ɛna obi nso yare ɛna mɔwuo ne nkwa ɛkwan so a saa de no bɛtumi akye ɛnyɛ yareɛ pɛsi amuntum no mehu ni sɛ ɛnyɛ something spiritual ɛyɛ yareɛ cause yɛhwɛ ɛnɛmnam yɛdidie ne adeɛ na ɛtɔ baabi so a ebi adwuma a woyɛ no ɛyɛ adwumaden ne ade nti me de mehu ni sɛ ɛnyɛ spiritual mehu ni sɛ wei ɛyɛ Ghanafoɔ binom wɔnom adwene a wɔwɔ ɛwɔ ho afei wɔne Dr. Wiafe Akenten medical doctor CEO ɛde ma natural way herbal clinic ɛdwetwe nkɔmmɔ ɛma wɔno nso so ɛkyerɛ yɛ ɛsɛ wɔkyerɛ sɛ ebi wɔ hɔnom a na yareɛ bi ɛwɔ obi ho dada yareɛ bebree na ɛtumi ɛnso so ɛde nneɛma bi saa ɛba wei ɛyɛ Dr. Wiafe Akenten part no I coordinate na any nwane no coordinate with body no say betimi eno asori abom ana adwene be nwane adwene ni nwane eja body no yes mununkum etaba yes waduane die enye papa obu wa aduane bia obenya no basa no adi esam no ani bia no ware nuane no bi anim enam so betimi enwanya mununkum sleep paralysis etwato so bebre a eya check se woni bp ana se wo pressure betimi abatwato so ena omogya nso drop OHB ewo form eno so betimi amana basa ena onta na anadwo ade e ba be kyen abobe 4 na fe no wo komu anani bia anadwo wa sore na ese wo da be 8 wo 8 hours sleep and oda and a 190 wadwene no amount of emoja ho odin se iron o vitamin D o vitamin C and a selenium enuane nroi and a omega 3 fatty acid se eye less e wo mu no wa na yie ebe hawo enu nti ode nwane ebu se ohun ayo bete ase wa na yie ana munkum ne kire wa onate dwane enkankan honkwa na oda dan mu wa we Dr. Wiafe Akenten medical doctor or CEO natural way herbal clinic wono enso so na dechre na wochre yen ene awie yi no ye ko wie kase no ewo amano ne ensemo na ye ko South Africa kan South Africa mampani ora Jacob Zuma ne ba ya twenase akwakogina eye asenie bia ni nyina ene se Mame eye duduzile
Zuma wɔkyerɛ sɛ maame wakɔka asɛm bi asɛm no wɔka ne mfie 9 ani a wɔka asɛm no ɛwɔ Durban South Africa ɛberɛ a wɔkɔkye ne papa ha na sɛ ne papa Owura Jacob Zuma wɔkye ne sɛ wɔmmra meyi nsɛm bi ano ɛna maame di asɛm bi ɛkɔkɔto ɛyɛ Facebook asɛm no adokɔto Facebook no court egyina so ɛde sobo ɛbɔ no ogyina so de sobo abɔ no ɛsɛ asɛm no a waka no ɛyɛ act of terrorism na kyɛ sɛ ɛtuturasɛm ɛna no wɔpɛ sɛ wɔde ɛba maame ɛsɛ da bi da asɛm charge ɛde abɔ no nyinaa no ɛnya de a wɔgye no nyinaa ɛde tum mɛde wɔkɛ sɛ afei ɛna wahyɛ the prosecution ase na so maame kyerɛ sɛ so boy de ɛbɔ no nyinaa no nya de a ɔbɛgye no nyinaa ɛde atum ɛsan sɛ bra na sɛ nsɛm no ɛkɔ so no court no kyerɛ sɛ maame asɛm a ɔka yɛ na ɛnam so ɛno na ɛnam so ɛma looting ɔbɛka ne ɛbɔ wura nkrɔfoɔ shop a ɛne sɛ woyɛ wonya South Africa ni o shop so na sɛ mo bag ɛne we tama no de ato no kɔ ho no de kɔ ɔsi looting ɛkɔ so ma nneɛma bɛyɛ 2.8 billion US dollars nyina nkrɔfoɔ ɛsesa ne nyina ɛde ɛkɔyɛ maame Zuma owemfie aduanan miensa 43 years na wɔkyɛ sɛ ne kasa no ɛna ɛka ho bi ɛma saa pinchen na ɛkɔ so wɔ South Africa yɛde ani ɛbɛdi akyire na yɛbɛfiri mu aba no yɛde ne nyinaa so abrɛ atiefo ade hyɛ aha na yɛde kaseɛ ne nyinaa ɛbɛsi kaseɛ ne mu nsɛm no deɛ na ɛdi emu akotene bi ɛne sɛ ɛwɔ aggressive evangelism emu no pastor Yuribi ɛkyerɛ sɛ okɔ nhia sɛ wobɛhu Bible no mu asɛm bi ansa na watimi aka nyame asɛm de akyerɛ obi ne mmom wankasa koraa brabɔ wobɛtumi de ahemfa nto ho aka nyame asɛm akyerɛ obi Sunyane ɛyɛ poultry farmers nso ɛbɔ branches wɔn kosua no abuso wɔn nyatɔfoɔ ɛnam so ama woyi nkrɔfoɔ krampo ɛdi firi wɔn adwuma mu Ghana de hyia wɔn agentity wɔyɛ PhD ɛwɔ UK abruchima mu kyerɛ sɛ sika wɔ saban ne brɛ wɔn no ɛma bɛyɛ sɛ mfie 9 kra ani ɛnam so ama dodoɔ na etu wɔn afiri wɔn dan mu ebi nso gyaegyae school na wɔn ɛkɔ no na nsɛm bi ne mu ka wɔn na metena sɛ ne wie ɛde brɛ wɔ sɛ wɔgyina yɛ akan kaseɛ and asian koma ohinere spices and afin so ohinere non dairy pardon max one and a faka say eho eka adwempa hini kofimo sanso na say okay one dabe fi one and streaming ye ɛwɔ Facebook ɛde ɛmaame me nso ameche breaking camera me din ɛne ɔhene ba nya komede wasi adomdom yɛ ne anu